ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈനിലെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ സെക്ഷൻ. സോ ദിസ് derived filters are used because of the k constant filters are have some more disadvantages. So because these k constant k filter sections have relatively low attenuation rate, and it will be depend upon the frequency. So that will be too difficult to use. Instead of that, a modified form, that is our derived filter section, is used. Okay, so this derived filter section is a modified form of a constant k section filter. So this is used to overcome the problem or disadvantages that we felt when using the constant k filter section. So let's discuss about the derived filter section. So k section filter okay, അതിൻ്റെ rate, okay, attenuation rate very low ആണ്, and moreover that will be depend upon the frequency. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ derived filter sections യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ derived filter സെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഞാനിവിടെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുള്ള ടി സെക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, ടി സെക്ഷനും പൈ സെക്ഷനും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 forms are there, but here I discussed mainly based on the T section. Okay, so this is the T section model of our constant T section model of a filter. So from here there will be having the 2 components are in series and 1 components in parallel. It will be look like a T shape, and whenever this will be transformed in the case of derived section, this parameter, which will be its value of parameter, this will be changes into corresponding z1 dash and z2 dash. So listen, if here the constant T section filter have the value, the series values are z1 divided by 2, and the parallel components having the value z2. Whenever it is changed into the derived section, the value will become z1 dash and z1 dash by 2 and z2 dash. Okay, the series component is z1 dash by 2 and the parallel component will become z2 dash. So here in derived filter section, we mainly design the value of this z1 dash and z2 dash. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ, നമ്മൾ ആദ്യം കെ സെക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഫിൽറ്റർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ z1 z2 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, അതായത് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു വാല്യൂ, ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വാല്യൂ, ഓക്കെ, ബേസിക് വാല്യൂസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയൊരു വാല്യൂസ് z1 ഡാഷും z2 ഡാഷും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ derived സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so listen, in this derived filter section, we are going to design the values of z1 and z2. Okay, and moreover the derived filter section എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് z1 ഡാഷിൻ്റെ z2 ഡാഷിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. Okay, so this constant, because of the presence of this constant, so its name will become derived filter section, because whenever we are transforming this normal constant k section filters into derived section, there will be a factor that we want to multiply with that. So because of that, we here it called derived filter section. So just look at this designing. So I already said to you, whenever we are going to design the derived section filters, we are basically designing the values of z1 and z2.
because based on the z1 dash and z2 dash, okay, based on the values of z1 dash and z2 dash, we are going to arrange the components, okay, and moreover we are going to arrange the components based on its value. Okay, so listen, for designing the values of z1 dash and z2 dash, here I considered mainly T section filters because it will be simple as compared with the pi section. So listen, here the series component I mentioned here is z1 dash, and parallel component is parallel component I mentioned here is z2 dash. So listen, this is a typical or general T section filter. So let's we want to find out the values of z1 dash and z2 dash. Okay, let we give the assumption z1 dash is equal to m into z1, because I already said these all components value, that means z1 dash and z2 dash should be always carries a constant m. Because of the presence of m, that means a constant, it's the designing this designing technique or designing section, which will be called as m derived section. Okay, so let assume z1 dash will be is equal to m into z1. So I already said that whenever these values, okay, z1 which will be changes into z1 dash, there will be a factor that will be multiplied with our z1, hence we get the z1 dash. So that factor that we take it here as m. Okay, സോ നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറാണ് എന്തിനോട് z1നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് z1 ഡാഷ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അസംഷൻ ചെയ്യാണ്. സോ ലെറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് z1 ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു z1. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണ്ടാക്കണം, z2ൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, z2 ഡാഷിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. ലിസൺ, നമ്മൾ z1 ഡാഷിനൊരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് m. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂൻ്റെ അകത്ത് എന്തെടുക്കണം, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വാല്യൂ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ z2 dash. Okay, listen, we all know the formula for image impedance. Okay, so last class ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു the image impedance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ZIT ആണ്. ഓക്കെ, ZITക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹിയർ root of z1 into z2 plus z1 square divided by 4. Okay, this is the expression for image impedance. That means ZIT. For here, I said to you, we assumed that z1 is equal to m into here from here within this formula we want to give the expression that we given this figure. Okay, instead of z1 we substitute here, it is z1 dash, and instead of z2 we substitute here it is z2 dash. Okay, so listen, based on the values that we given our T section filter, we substitute in this formula. So it will become ZIT is equal to root of z1 square into z2 square, root of z1 dash into z2 dash plus z1 dash square divided by 4. Okay, listen, this is the expression, general expression for image impedance. So within the values of z1 and z2 we directly substitute the values of z1 dash and z2 dash, because within the function within this figure, instead of z1 we substitute z1 dash, and instead of z2 we substitute z2 dash. So hence that why the equation for ZIT will become root of z1 dash into z2 dash plus z1 dash square divided by 4. So I consider this as my third equation. Okay, so within this equation there will be the expression for z1 dash. Okay, so instead of z1 dash I substitute that z1 is equal to m into z1. z1 dash is equal to m into z1. That's we already considered. Okay, from here we considered that z1 dash is equal to m into z1. So that value we substitute from here
for here zit is equal to, instead of z1 dash we substitute m into z1 into z2 dash plus m square z1 square divided by 4. Okay, so this is our fourth equation. So just look at here. I am going to equate the equations, the fourth and our second equation. Okay, listen, I am going to equate the second equation and fourth equation because the RHS of these both equations are same. Okay, so we get zit will be is equal to the second equation root of z1 z2 plus z1 square divided by 4. This will be is equal to root of m into z1 z2 dash plus m square z1 square by 4. Okay, so listen, from here I cancel the roots because by squaring these two terms we can able to cancel the roots. So we get the equation as z1 z2 plus z1 square by 4 equal to m into z1 z2 dash plus m square z1 square divided by 4. From here, in this term and here this term has z1 square by 4. So m square z1 square by 4, this term will become here. This will become z1 and z2 plus z1 square by 4 minus m square z1 square by 4. It will be equal to m into z1 and z2 dash. From this expression we want to calculate the expression for, from these equations we want to calculate the expression for z2 dash. So for that, in this term the z1 square by 4 is common. So I just take common outside. So the equations rearranged as z1 z2 plus z1 square by 4 into 1 minus m square. It will be equal to m z1 z2 dash. Okay, from here I rearranged the equation as this, and next from this z2 dash having the value it will be multiplied is m into z1. So I just divided the whole term by m into z1. So hence the right side will become z2 dash. So the equation will become z2 dash is equal to 1 divided by m into z1 into z1 z2 plus z1 square by 4 into 1 minus m square. Okay, so listen, just I take inside what happened, m z2 z1 divided by m into z1 plus z1 square divided by 4 into 1 by m z1 into 1 minus m square. Okay, so from this I cancel the common terms in the numerator and denominator. We get the expression for z2 dash as z2 will be equal to z2 by m plus z1 by 4m into 1 minus m square. Listen here, this z2 dash, the z2 dash is the value at our parallel lead. Okay, parallel components ആണ് നമ്മൾ ഇത് z2 dash പറയുന്നത്. But when we get the expression for z2 dash, it will be carry the two terms. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ z2 ഡാഷിന് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേംസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് within our parallel section there will be carrying the two components. Okay, because of these two components we get the two values. Okay, that two values are added together, then we get the z2 dash. That means the parallel components it's not have only one single component, it's have two components. Okay, രണ്ട് components ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കോമ്പണൻസ് അല്ല, z2 ഡാഷിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് z2 ഡാഷിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വന്നത് രണ്ട് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. z2 ബൈ എമ്മിൻ്റെയും 1 മൈനസ് എം സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഇൻറ്റു z1ൻ്റെയും ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് z2 ഡാഷ് നമുക്ക് വന്നത്. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച പാരലൽ ലീഡിലാണ് z2 ഡാഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ.
So these leads will be carry the two components. രണ്ട് കോമ്പണൻസിന് ഈ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ജംഗ്ഷനിലല്ല, ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത്, നമുക്ക് Z2 ഡാഷിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിയത്. സോ we can rearrange the figure as like this. Okay, so listen, we substitute the series components value. That means our Z1 dash will become m into Z1. Okay, here the series component m1 Z1 dash. Okay, the series component Z1 dash we rewrite as m into Z1. And moreover our parallel component. Okay, here this parallel component we consider the value of Z2 dash. We get the expression for Z2 dash as by the addition of the two components. Okay, that means that Z2 dash which will be represent the two components that will be connected in parallel. Okay, so that's its value will become the first term Z2 by m and the second term 1 minus m square by 4 into Z1. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടേമിന് എന്താക്കി, ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേംസ് ആക്കി എഴുതി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ Z2 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് Z2 ഡാഷ് എടുത്താൽ, സോ വി ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ, ദ അഡീഷൻ ആഡഡ് ഫോം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത ഫോമാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ by using the T form. T form യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എം ഡിറൈവ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് മീൻസ് വി ഡിസൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് Z1 ഡാഷ് ആൻഡ് അവർ Z2 ഡാഷ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ടി ഷേപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ടി ഷേപ്പിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ Z1 ഡാഷിൻ്റെയും Z2 ഡാഷിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് വി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോ പാസ് ആൻഡ് ഹൈ പാസ്. ഓക്കെ, ലോ പാസിൻ്റെ ഹൈ പാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂസ് ഫോർ വാല്യൂസ് ഓഫ് Z1 ആൻഡ് Z1 ഡാഷ് ആൻഡ് Z2 ഡാഷ്. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഐ ഓൾറെഡി സെറ്റ് യു, അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പാസ് ആയാലും ഹൈ പാസ് ആയാലും ഇൻഡക്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഗർ ചെയ്യുക, അല്ലേ? സോ ലോ പാസ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ അസംബിൾ ദ ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ആസ് സീരീസ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് പാരലൽ. Okay, but in the case of high pass we series, the capacitors are series component and the parallel component is inductor. Okay, so listen, first we are going to discuss about the low pass filter. Okay, so we know the inductors are series, okay, and moreover capacitor is parallel. But within the parallel section here in this M derived filter does not have a single component, it should have the two components. So as compared with our K constant filters, നമ്മൾ K constant filters നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിംഗിൾ കോമ്പണൻ്റ് ആയിരുന്നില്ലായിരുന്നു പാരലി കണക്ട് ചെയ്ത്, അത് കപ്പാസിറ്റർ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ദർ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ ടു കോമ്പണൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ ഉള്ളൂ, ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന് ഒരു പാരലി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം, എക്സ്ട്രാ വി ഷുഡ് ആഡ് ദ എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻറ്റ്, ദാറ്റ്സ് മീൻസ് അവർ ഇൻഡക്റ്റർ. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാ കോമ്പണൻറ്റ് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഇൻഡക്റ്റർ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Z2 ഡാഷിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? Z2 ഡാഷിന് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സിംഗിൾ ടേം എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ടേം, okay, small term, this will be the small fraction, so that small term this will be it will be represent the value of inductor that will be connected in parallel connect ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, same way whenever it will be transformed into its pi section, എന്ത് വരും, ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വാല്യൂസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് എന്താ നോക്കുക, അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് ഇടുക. ലിസൺ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ ML/2 ആൻഡ് ML/2 ഫോർ ദ ഇൻഡക്റ്റർ that are connected in series. Okay, so the total value will be ML.
Okay, then series connected inductor total value will be is m by L. Sorry, m into L. Okay, so that value will become here the total value of series inductance. And next, when we are going to discuss about the parallel section, this parallel section, the capacitor having the total value m into C. So it will be divided into 2, that means m into C by 2 and m into C by 2. And moreover, here it will be having the 1 minus m square by 4m into L. Okay, so this value which I already said to you, this is a negligible value. Okay, so we directly substitute here 1 minus m square by 4L in both legs. Because it will be negligible value, we does not have to correct its half values. Okay, so next we are going to discuss about the high pass filter. In a high pass filter, the capacitors are series components and the inductor is parallel component. Okay, I already said here this is an M derived section filter. So within the leg of parallel legs we should be carry the two components. Okay, so within the first component is our inductor and the second component should become our capacitor. Okay, so this capacitor, okay, so this capacitor but its value will become, okay, its value will become C by M, okay, 2C by M and 2C by M, and it will become, its total value will become C by M. Okay, and the inductor value will become L by M. The total inductance value at the parallel lead will be L by M, and it should be in the when it is in the pi section, so its value will be 2L by M and 2L by M. Okay, and moreover the capacitor value. Okay, here this capacitor value, listen, here this capacitor value having the C value, it is the, okay, so this C value which will be represent and the capacitor capacitance. So this value will become the reciprocal of this value, because the capacitors are always the reciprocal, isn't it? So we take the reciprocal value of this, that will become our capacitor value, that is 4m divided by 1 minus m square. So the same value will be also is a fractions, so it will become the same value here. Okay, ആ ഒരു സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്ററും കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിൽറ്ററും നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഡിസൈനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, Z1 ഡാഷിൻ്റെ Z2 ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എം ആയിരിക്കും, ഒരു എം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് Z1 ഡാഷും Z2 ഡാഷും കിട്ടുക. So based on that m value we are going to design the low pass filter and high pass filter. But the parallel components which will be contained the both filters, or in m derived filter section the parallel components will be contained two components, because that Z2 dash we get the expression for the addition of two values. So that will be represent the Z2 lead will be contain the two components. So based on that values we design the low pass and high pass filters. Okay, so next we want to calculate. Okay, ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ Z1 ഡാഷിൻ്റെ Z2 ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ കിട്ടി. പക്ഷേ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ ഏതൊരു ടേമിലുള്ള എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിലുള്ളത് അല്ലേ? എം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനാണ് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So next we want to find out the value of for m. Okay, നമുക്ക് എന്ത് കാണണം, വാല്യൂ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയണം. Okay, so for calculating the value of m, okay, for in the case of low pass filter and high pass filter its value will be different. Okay, for the case of low pass filter the m value will be equal to root of 1 minus fc divided by f infinity whole square. Listen, therefore in the case of low pass filter the m value will become root of 1 minus fc divided by f infinity whole square. For in the case of high pass filter, okay, the m value will become root of 1 minus f infinity divided by fc the whole square.
For the case of high pass filter, m value will become root of 1 minus f infinity divided by fc the whole square. So within these two equations we'll be having the f infinity term. Okay, f infinity means the frequency at high or infinity. Okay, fc means the frequency at a cutoff range. That means it is the cutoff frequency. Listen. So നമ്മൾ കെ സെക്ഷൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ സെക്ഷൻ. സോ ദിസ് എം ഡിറൈവ്ഡ് ഫിൽറ്റർ സെക്ഷൻ വി യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദിസ് കെ സെക്ഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് ദ അറ്റുനേഷൻ റേറ്റ് വിൽ ബി low. Okay, slow attenuation rate. That's why we are using this m derived filter section. So this within this m derived filter section we are mainly design the values for new values for z1 dash and z2 dash. Okay, from this here these z1 dash and z2 dash we get by the expression. So within the expression of m and നമുക്ക് z1 dash z2 dash കിട്ടുന്നത് m എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഫോമാണ്, അതായത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് കിട്ടുന്നത്. So that's why it will be this all components as its values as will be depend upon the constant m. Hence it is this section, this filter section, filter design, its name will become m derived filter section. Okay, so based on this m value we designed the values for we calculated the value for z1 dash and z2 dash. From there we get that this parallel component as compared with our k constant filters, these m derived filters having the parallel component, they are two components. The parallel connected the two components. Okay, so we get the expression for that two components from z2 dash value. So based on these values we design the low pass filter and high pass filter. So within these filters there is all z1, the all factors that will be depend upon the constant m. So we want to find out the value of m. For calculating the m, for in the case of low pass filter and high pass filter it will be quite different. So for the case of low pass filter its value will become root of 1 minus fc divided by f infinity the whole square, and moreover in the case of high pass filter its value will become root of 1 minus f infinity divided by fc the whole square. Okay, so based on this all value we are designing the m derived filters. Hope you all understand. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, so next ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ.